Hariharan mathra sollirீங்களா? Okay, we can go to the classes, okay? So, exams over for you. Chemistry over. Friday is a holiday. Not holiday. Friday chemistry. Okay. So I think I stopped by spectrum last week. Long ago, so long ago. So today we are getting into the types of spectrum. Okay. So most important derivations are here. So that's why I stopped. Derivations la irundadana na stop panniten. Okay, the students presence konja jaastha irukanga, I can go with that. Okay. So actually spectrum na best example is rainbow. White light வந்து ஒரு prism மேல வந்து when it is just falling on the prism, it's just split into 7 different colors, that is gives your rainbow. Okay. So do you know any types of spectrum தெரியுமா? Visible. Okay, that is visible is nothing but a form of electromagnetic radiation. And the visible radiations வந்துட்டு there is a spectrum. On the spectrum la irundha the visible radiation வரும். Okay. So atomic structure na nadutana initially I said a point. I'm not sure whether you remember it or not. Actually I disclosed a point. Rutherford said atom that exhibits continuous spectrum, but actually it's a major flaw. Atom continuous spectrum emit pannade, it only emits line spectrum. Okay, do you remember this thing? Or 2 weeks before, last week na sonna, it's a Rutherford model. First of all, what is Rutherford's atomic model? Rutherford discovered nucleus, you know that thing, by the alpha scattering experiment. There's a gold foil இருக்கும், alpha particles adula scatter பண்ணாங்க. I said 3 important points. Most of the particles are traveling in a straight line, that's the first one. Second one is out of ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா, நீங்க இருந்தீங்களா? You are also there, right? No, not in Rutherford's. Okay. So out of the 200 particle, one particle enachna deviate ஆச்சு. Out of 20,000 particle, one particle is showing deflection. So போய் பட்டு deflection ஆச்சு. So இதுல இருந்தா என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, சென்டரா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்டம்ல சென்டரா இருக்கக்கூடிய ஏதாவதுல ஒண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is massive and there is neutrons and protons is present in it. நான் சொன்ன எதுக்கு neutrons are present in within proton னு கேட்டேன், ஞாபகம் இருக்கா? Atom oda structure la, this is what your atomic structure. Okay. While I'm speaking, yes. So see, this is your nucleus. Okay, so inside this nucleus, all the protons and neutrons will be there. Okay, so that's why I asked the question, why the neutrons are present within the protons னு கேட்டேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஆன்சர் என்ன? To stabilize it. See, the nucleus தெரியும் இல்லையா, ஒரு atomல subatomic particles, there is protons, electrons, neutrons, இதெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா atom subatomic particle. So here the electrons will be deposited. So yeah, nucleus, protons and neutrons. Protons is positive in charge, neutrons are neutral in charge. Okay, so later the neutron nucleus la protons கூட இருக்குன்னு கேட்டேன். That is what my question I have raised. Okay, to make stabilizing, first of all, if this neutron is not there in the sense, see, imagine neutron in there, only proton is there. ரெண்டு proton பக்கத்துல வருமா?
both are positive in charge. So what happened? ரெண்டு பக்கத்துல வரும்போது immediate they will face a repulsion. So ரெண்டு repulsion face பண்ணா என்ன ஆகும்? Repulsion face பண்ணா என்ன ஆகும்? They will be expanding, but nucleus is small in size. Okay, so if there is more amount of repulsions na enna agum? Nucleus size பெருசாகுமா? So that is something contradicting. So that is why the nucleus is electron present inside the protons to make it stable. Clear with this one? And this electrons are not revolving in its own orbits and shells. This is what the thing. But actually, according to Rutherford model, Rutherford model நீங்க 10th ல படிச்சிருக்கீங்க. என்ன படிச்சீங்க Rutherford model ல? Watermelon. He said a plum pudding model. Plum pudding model. What is the theory? Yeah, protons and electrons, positive and negative charge. அவர் என்ன சொன்னாரு? Actually, எதுக்கு வந்து அந்த theory flop ஆச்சு? Exactly. Take a watermelon. ஒரு watermelon இருக்குன்னா அந்த base இருக்கு இல்லையா, அந்த watermelon எப்படி வருது இல்லையா? So actually அந்த ஃபுல்லா அந்த ஸ்பியரை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்க சொல்லிட்டாரு. உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, make that seed as a negative electrons எடுக்க சொன்னாரு. So if positively negatively இருந்துச்சுன்னா opposite charge attract each other, அப்ப ஆட்டமே இருக்காது. So that is why it got violated. You know that thing. So அதுக்கப்புறம் தான் என்னாச்சுன்னா அதுலதான் என்ன சொன்னாங்கன்னா he said this thing. So this is actually J.J. Thomson's model. Correcta? J.J. Thomson's plum pudding model. Rutherford இதுல இருந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா atom is nothing but Q1 and Q2. There is two charged bodies இருக்குன்னா Q1, imagine Q2 is in the center of the particle and Q1 அப்படிங்கிற body என்ன ஆகும்னா it will keep on losing its velocity and it will keep on losing its energy. At one point it will come and attach with Q2 அப்படின்னு சொன்னாரு. So if this is possible, say for example the negative, the electrons, okay, and this is your nucleus. So in the electron it will keep on losing its energy and at one time it is coming and attaching here in the sense what happens? There is no atom. Correct? That is what the Rutherford's first thing, அதுதான் பெரிய flop ஆச்சு. And second என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா it's a continuous spectrum. Atom is not at all a continuous spectrum. அதுதான் இப்ப நம்ம படிக்க போறோம். What are the types of spectrum? Okay, so the first one is okay. So the first one is we are moving to types of spectrum. Okay, so first one is emission spectrum and second one is absorption spectrum. இது எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த types of spectrums? Emission and absorption. Okay, so notes எடுக்கனா எடுத்துக்கோங்க. Okay, so emission spectrum actually it is classified into three types, that is continuous spectrum, band spectrum and line spectrum. See, continuous spectrum, what do you mean by continuous spectrum? In the sense, to be speaking literally, continuous spectrum is not possible on the earth. So continuous spectrum la there n number of electromagnetic radiations will be there, UV rays will be there. Do you remember a column I made for electromagnetic radiations? Type of rays pathum nyabam iruka? Type of electromagnetic radiations, they are there, right? So when you join, oh okay, sorry. So first chapter question answers. Second class you are there. Last week Monday you are there or Tuesday? Okay, so before that I have discussed. Okay, fine, no issues. So அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் நினைக்கிறேன். Okay, fine. Then Hariraghavan. Do you remember electromagnetic radiations? Then our table காமிச்சல. See, this is what the table. Exactly. So these are all the type of electromagnetic radiations. Still there is more type of electromagnetic radiations is there. So electromagnetic radiations is nothing but heat or light. Okay, so sun la irundhu light varna, that is a kind of electromagnetic radiation. In the tube light la irundhu rays varna, it is a kind of electromagnetic radiation. So idla vandu pathina ரெண்டு டர்ம்ஸ் சொன்னா, ஒன்னு வந்து frequency, இன்னொன்னு lambda. ரெண்டுமே இன்வெர்ஸ்லி தான் ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். if frequency is increasing, lambda will be decreasing அப்படின்னு சொன்னா, see இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் all these rays are not harmful. Okay, so this radio frequency waves,
போன்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ரேடியோ வேவ்ஸ் கரெக்டா சிக்னல்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதா. So this is the one. Actually எல்லா வேவ்ஸுமே quite hazardous. வேவ்ஸ்னாலே அது hazardous தான். ஆனா எது less hazardous அத வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், we are using it for the benefit of the mankind. அவ்வளவுதான் கரெக்டா. So மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ரிலீஸ் ஆகுற வேவ்ஸ் என்ன, மைக்ரோவேவ்ஸ். ஓவன் தெரியுமா, மைக்ரோவேவ் ஓவன். ஐ எம் நாட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஓடிஜி. மைக்ரோவேவ்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கும். சோ அதுல வந்து எமிட் ஆகுது மைக்ரோவேவ்ஸ். அதுதான் சொல்லுவாங்க டோன்ட் மேக் இட் டெய்லி அதை வந்துட்டு கண்டினியூஸா வச்சுக்காருங்க, அதை சாப்பிட்டாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் குவைட் ஹசார்டஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ். இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அப்படிங்கிறது ஐஆர் டிரான்ஸ்மிஷன்ங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மொபைல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் சிக்னல்ஸ். விசிபிள் லைட் இஸ் நத்திங் பட் ரெயின்போ, விப்ஸியோ. பட் இது எல்லாமே ultraviolet rays. Ultraviolet rays is nothing but the depletion of ozone layer. X-rays. X-rays la fractures la பாக்குறோம். Thousands of nerve la ஒரு nerve இல்லைனா கூட அது X-ray ல தான் பாப்பாங்க. அப்ப எவ்ளோ minute அது penetrate ஆகுது, அப்ப எவ்ளோ hazardous சொல்றது புரியுது. அதனால தான் X-ray எடுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they used to wear an equipment, they used to wear a kind of coat and also ஒரு shield மாதிரி போட்டுட்டு தான் அந்த X-ray எடுப்பாங்க. That is that much hazardous because they will become too high. Okay, and here gamma rays. This gamma rays is, you know about this gamma rays, இதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், it will causes the cancer. இதுக்கெல்லாம் மீறி ஒரு ரேஸ் இருக்கு, சன்ல ஒரு ரேஸ் இருக்கு. என்னது, காஸ்மிக் ரேஸ். 2000 டிகிரி செல்சியஸ் frequency எமிட் பண்ணும். ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லா ரேஸையும் எமிட் பண்றத கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். So continuous spectrum அப்படின்னா continuousா there is n number of radiations will be emitted here in this continuous spectrum. Okay, so say for example, okay, you can take sun. Okay, so sun எடுத்துட்டு அதுல இருந்து வந்து ஒரு prism வெச்சீங்கன்னா இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா n number of radiations will be there. Say for example UV, IR, gamma, cosmic, microwaves, infrared rays, and you know like இங்க இருக்கக்கூடிய ஆல்பா, பீட்டா எல்லா ரேஸையும் எமிட் பண்ணிட்டு. So when suppose when everything like take a continuous spectrum, நீங்க வந்து எல்லா ரேஸையும் கண்டினியூஸா எமிட் பண்ணனா இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் பிரஷர்ல our body நம்ம பாடியில தாங்க முடியாது. கரெக்டா. ஈவன் when we are exposing to UV, நமக்கு என்ன ஆகும்னா UV எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா before 2 years they have said a statement 1 to 2 வெளிய போகாதீங்க, UV rays வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தெரியுமா, ஞாபகம் இருக்கா? டெப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர்னு ஒரு கான்டென்ட் போயிட்டு இருந்துச்சு 2 years முன்னாடி. தெரியுமா டெப்ளீஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர்னா என்ன? சன் இருக்கா, சன்ல இருந்து வந்துட்டு ஒரு ரேஸ் வருமா, அத வந்து ஓசோன் ஒரு லேயர் இருக்கு, அதை என்ன பண்ணா ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பும். அந்த ஓசோன் லேயர்ல ஹோல் விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு விழுந்தது, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எமிட் பண்ற CFC, HFC கேசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா போய் அந்த இடத்துல ஹோல் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. சோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ரேசஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகாம டைரக்டா வர ஆரம்பிச்சு. So that is why it is quite hazardous. UV rays avlo hazardous na, X-rays, gamma rays, beta rays when humans are exposing, in the sense it's highly dangerous. So that is why continuous spectrum is not possible on it. Continuous spectrum na enna, there will be so much amount of electromagnetic radiations will be there. புரிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம். பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம்னா இதுல என்னன்னா விப்ஸியோர் will be there. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா visible radiation, that is only possible with band. அந்த விப்ஸியோடுக்குலாம் ரேஞ்ச் இருக்கு, 3500 to 6000 ஆங்ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் இருக்கு. அது உங்க புக்ல இருக்கு, அதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ், அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? சோ அந்த ரேஞ்சஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. சோ இந்த சன்லைட் வந்து நீங்க இந்த சன்லைட் தான் எடுத்துக்கணும் இல்ல, யூ கேன் டேக் எனி சோர்ஸ். ஏதாவது ஒரு லைட் அங்க பாஸ் பண்ணி பிரிசம் மேல பாஸ் பண்ணீங்கன்னா it will be deviated into 7 different kind, that is VIBG, VIBZIOR. So this rainbow is possible only in this band spectrum. Okay va, frequency ranges ellame mention panniranga, that will be there in your. Okay, see Shyam and Ashwin, edavadhu puriyalana nirutti doubt kekkalam. Okay va, puriyudha? Idu vandu atomic structure la I have completed till 30% complete பண்ணிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஆப்ல வீடியோஸ் இருக்கு, நீங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்க, you will get a connection. Okay, I installed some problems also in it. Okay, so next one is line spectrum. Line spectrum na it be much more precise. In the radiations in the light da irukum, apdi romba precise ah irukum. Say for example sodium vapor lamp theriyuma, endha color la irukum?
ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ கலர்ல அது ஆக்சுவலா பாக்குற விதம் இருக்கு, எல்லோயிஷ் ஆரஞ்சு, ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நைட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சோலார் லைட்ஸ் வந்திருக்கு. முதல்ல எல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாம் ஆரஞ்சிஷ் எல்லோ இருக்கும் இல்லையா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் எடுத்து பாஸ் இட் ஆன் த பிரிசம். ஓகே, சோ பிரிசம்ஸா என்ன பண்ணுனா இட் ஷோஸ் IR radiation, it shows UV radiation, and it shows yellow color light. So line spectrum is much more precise. இதுதான் என்ன சொன்னாங்கன்னா atom is much more precise. Sodium na enna? It's an atom, right? Periodic table sodium is an atom, right? So an atom ங்கற source தான் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா prism ல பாஸ் பண்ணீங்கன்னா precise you are getting yellow color. Okay, and IR and UV waves வந்து emit ஆகுது அப்படினு சொல்றாங்க. So line spectrum will be always precise. நம்ம tube lightsல நம்ம LED lights எல்லாத்துலயும் வந்து லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் மாத்திரம் தான் இருக்கு. அதனாலதான் ப்ரிசைஸா ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், வயலட் கலர், எல்லோ கலர்னு வருது இல்லையா. எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த லைன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகேவா, ப்ளூ கலர்னா அதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் திஸ். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டடிங் இன் emission spectrum. Now we are going to the second one, that is absorption spectrum. Okay, emission spectrum புரிஞ்சுதா? Continuous band line புரிஞ்சுதா? See இங்க புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இது எல்லாமே டீடைலா கொடுத்திருப்பாங்க. Go and have a glance. Okay, yes. So next one we are moving into the absorption spectrum. So absorption spectrum na இந்த complementary colors எங்கயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு கலரை அப்சர்வ் பண்ணும். இப்போ வயலட் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அது வயலட் எமிட் பண்ணாது, அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி கலர் எமிட் பண்ணும். எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? படிக்கலையா? இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசுல தான் விளையாண்டுருப்பீங்க, ப்ளூ அண்ட் கிரீன் ரெண்டையும் இது பண்ணீங்கன்னா எல்லோ அண்ட் கிரீன் பண்ணா ப்ளூ வரும். அதெல்லாம் பண்ணது இல்லையா? நோ காம்ப்ளிமெண்டரி கலர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? அதெல்லாம் கேள்வியாவது பட்டிருக்கீங்களா? காம்ப்ளிமெண்டரி கலர்ஸ் ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? நோ இஷ்யூஸ், வரலைன்னா நான் சொல்றேன், பட் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்னு கேக்குறேன். இப்போ இந்த ரெயின்போ கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, விப்சிஆர், இதுல ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட், இண்டிகோ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ரேஞ்ச்லயும் வருங்கிறதுனால இண்டிகோவை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணல. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் இங்க இருக்குன்னா, இப்ப ஆட்டம் இஸ் அப்சர்விங் வயலட் கலர், இட் வில் எமிட் எல்லோ கலர். So if it is absorbing the violet color, it will emit the complementary color of yellow. Clear? So அதுவே வந்து if it is absorbing the yellow color, it will emit the complementary color of violet. Okay, if it is absorbing the blue color, it will emit the complementary color of orange, and if it is absorbing the orange color, it will emit the complementary color of blue. So இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த லைட் எமிட் பண்ணாம அதுக்கு உண்டான காம்ப்ளிமெண்டரி கலரை எமிட் பண்றது, தட் இஸ் அப்சர்ப்ஷன். அப்சர்வ் பண்ணி எமிட் பண்றது. ஓகேவா? அண்ட் ஹியர் யூ கேன் see if there is red இத அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா green எமிட் பண்ணும், green அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா red எமிட் பண்ணும். இந்த மாதிரி தான் வந்து the procedure will be there. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த சோர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்றேன்னா பிரிசம்ல வந்து பாஸ் பண்ணி, ஓகே, we can take the band spectrum itself. Vibzior color வருது, Vibzior light is there, Vibzior. So இந்த Vibzior வந்து என்ன பண்றேன்னா இங்க நான் ஒரு சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் வைக்கிறேன். சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் aqueous solution. Aqueous solution என்ன? water plus sodium chloride வைக்கிறேன். ஓகேவா? So when I'm passing it to this particular solution, இங்க எல்லாத்துலயும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red இருக்கும். சோ இங்க என்ன பண்றேன்னா இத ரிஃப்ளெக்ஷனா ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி, இங்க ஒரு பிளாக் ஸ்கிரீன் மாதிரி வச்சு நான் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டிராகிங் இட் டவுன். சோ ஒரு ஸ்கிரீன்ல நான் அப்சர்வ் பண்ணும்போது வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, ஓகே, கிரீன், எல்லோ இருக்கிற இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு டார்க் ஸ்பாட் வில் பி யூ கேன் பிளேஸ், ஒரு டார்க் ஸ்பாட்டை பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு, ரெட் வில் பி தேர். ஏன்னா அந்த எல்லோ கலரை அந்த சோடியம் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கும். தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். கிளியரா? நான் சொல்றது புரியுதா? அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா ஒரு கலரை அதை அப்சர்வ் பண்ணும். இது வந்து சொல்யூஷன்ங்கறனால எமிட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இல்ல. பட் ஜெனரலா ஒரு ஆட்டம் ஒரு கலரை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கலரை எமிட் பண்ணாம it will emit the complementary color. Clear with this one? So two types of spectrum is there. One is emission spectrum and another one is absorption spectrum. Absorption spectrum la types alla, emission spectrum la continuous, band and line. Continuous is not possible on earth. Band is your Vibzior. And third one is
line much more precise. இங்க இருக்கக்கூடிய tube lights, வீட்ல இருக்கக்கூடிய LED எல்லாத்துலயும் line spectrum will be there. An atom always obeys line spectrum. It is much more precise. Clear with this one? Okay. So now, in the problem solve பண்றீங்களா? Students who are present in online, can you solve this problem? Doing. See, yeah. Yellow color electromagnetic wave is absorbed by sodium chloride. Yellow color energy is complementary to sodium. Okay. Sodium oda complementary enna யோசிச்சுக்கோங்க. Wavelength of yellow color is 6000 angstrom. என்ன formula யூஸ் பண்ணனும்? அறியாத வந்தா சொல்லணும். அறியாத வந்தா இருந்தாரு. என்ன formula யூஸ் பண்ணனும்? There in the problem in the book line in the formula use பண்ணனும். Abhinav Hari, which formula to be used to this problem? Last time in the formula பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? E is equal to hc by lambda. Lambda enna? That is our wavelength. C is the speed of the light and h is nothing but your யாரோ சொன்னாங்க சொல்லுங்க. H is wavelength. Lambda is wavelength. Constant. Enna constant? Almost சொல்லுங்க. Very good. Planck's constant. Super. Planck's constant value தெரியுமா? H is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second. இது constant ஆன values. Okay. So see speed of light value enna? Very good. 3 into 10 to the power 8. Don't forget the unit. Meter per second. Okay. And lambda வந்து 6000 angstrom. So அப்படியே substitute பண்ணி அப்படியே answer கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவுதான். 6000 angstrom. So in angstrom எப்படி எழுதலாம்? Into 10 to the power 10 to the power minus சொல்லுங்க. Mole concept படிக்கலையா இன்னும்? கேக்கலாம். Abhinav Hari, what is the power for angstrom? 10 to the power minus? No, I don't. Come on. மீட்டர்ஸ்ல கேக்கல, ஆங்ஸ்ட்ராம் இருக்கு இல்லையா, இதோட பவர் சொல்லுவாங்க. இப்போ நானோ அப்படின்னா 10 to the power minus 9 இந்த மாதிரி minus 11. Is Hari and Abhinav, are you there? Yes, ma'am. Present, ma'am. சொல்லுங்க. ஆங்ஸ்ட்ராம் என்ன வேல்யூ? 10 to the power பாத்துட்டீங்களா? சொல்லுங்க. ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்கு. ஆம்ஸ்ட்ராங், நானோ, பிகோ, ஃபெம்டோ, டெசி, மில்லி, ஆம்ஸ்ட்ராங் என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. அதுல இல்ல, சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில இருக்கும். 10 to the power minus 10 நீங்க பாருங்க, மோல் கான்செப்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. 10 to the power என்ன சொன்னீங்களா? கேட்கவே இல்லப்பா, சத்தமா சொல்லலாம்ல. 10 to the power minus 10. உங்க மோல் கான்செப்ட்ல வந்து okay. 10 to the power minus 10. இப்ப இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வாட்ஸ் தி ஆன்சர்? ஒன்னு அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. 6. என்ன ஆன்சர் வரும் சொல்லுங்க. 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by
divided by 6000 into 10 to the power minus 10. What is the answer? இங்க calculate பண்ணி சொல்லுங்க. டக்கு 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 டக்கு. Six point six two six into 3 10 into 10 to the power minus 34 plus 8. And 22 வரும் இல்லையா? Minus 22 divided by 6000 into 10 to the power minus 10. So இது மேல போச்சுன்னா plus 10. அப்ப இது minus 12 ஆகும். So 6.626 into 3 divided by 6000 into 10 to the power minus 12. இது பண்ணா ஆன்சர் வந்துரும். அவ்வளவுதான். So ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாம். நானே இங்க ஆன்சர் போடுறேன். 3 divided by 6000. 3.313 or 13 6.626 into 3, that is 19.878 divided by 6000 into 10 to the power minus 12. So 19.878 into 0.00313 into 10 to the power minus 12. இதை இங்க டிராக் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? இந்த பாயிண்ட் இங்க டிராக் பண்ணுங்க. 1 2 3 into 10 to the power minus 3. கரெக்ட்டா? நான் சொல்றது புரியுதா? இங்க நெட்ல ரைட் பண்ணாலும் 10 to the power minus 3. So 3.313 into 10 to the power 1 into 10 to the power minus 3. அப்ப என்ன? 10 to the power minus 15. அவ்வளவுதான் ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. So your answer is 3.313 into 10 to the power minus 15. Clear? புரிஞ்சுதா? ஆக்சுவலா இந்த சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இன்டெக்ஸ்லயோ வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு இந்த லாம்டாக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் சம்ஸ் நீங்க போட்டீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? E is equal to h nu போட்டீங்கல்ல, அதே பேட்டர்ன் தான் இதுவும் வரும். ஓகேவா? range colors வந்ததுனால we are using this electromagnetic radiations, that is this E is nothing but the electromagnetic radiation energy. Okay va? Yes. So moving to the next concept, that is photoelectric effect. Students present in online, Abhinav and Hari got this problem? Yes, ma'am. Understood, ma'am. Okay. Next, moving to the next concept, that is photoelectric effects. So in the photoelectric effect la, actually this is done by a scientist known as Hertz. Hertz la kuda conversions பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? Hertz la, that is he is a scientist who made this experiment. Actually what he observed in the sense, see, placing a metal detector. This is a detector. Actually here this is a metal plate. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு detector meter. இது என்னன்னா எப்போதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா electrons, whenever the electrons are getting released from here to here, there will be a deflection will be shown in the submeter. Okay, and that is connected to this is a metal. They are taking cesium as a metal. Why cesium should be taken here? Why cesium metal should be taken here? Be loud. Reactive, highly reactive. Okay, highly reactive, less, very good, less reactive, easily emission of electrons. Can you understand the point? See, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, these are the elements, right? So in lithium you can see two shells is there. So here to donate the electron or to lose the electron, it is quite difficult compared to the cesium. It has 4 shells. So here it is quite easy to eject the electrons because this lithium is present under the influence of nucleus.
புரியுதா? ஆக்சுவலா லித்தியம்ல இருந்து ஒரு மெட்டல்ஸை லூஸ் பண்ணும், ஒரு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா nucleus will be so powerful and more powerful. Okay, but in case of cesium you can see there will be 4 to 5 shells. The shells la enna theriyuma, இது based on electronic configuration. Lithium oda atomic number enna 3. So 2 electrons in K shell, 2 electrons in L shell, 1 electron. Sodium oda atomic number 11. So totally 3 shells varuma. Okay, so அப்ப 3 shells வரும்போது இங்க வந்து actually 8, இங்க ஒரு 1 electron. See, இப்ப இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ல எதுல எலக்ட்ரான்ஸை இஜெக்ட் பண்றது ஈஸி? லித்தியம் ஆர் சோடியம்? எப்படி ரெண்டுமே capable of losing the electrons. It is metal, but which is more capable? See, when nucleus is there na, nucleus positive energy. Okay, so electrons la negative இருக்கா? So ரெண்டு ஷெல் இருக்குன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் புடிச்சு கெட்டியா வச்சிருக்குமா? சோ அதுல இருந்து நீங்க ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கணும், ஒரு எலக்ட்ரான் அதை இன்ஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு மோர் எனர்ஜி வேணுமா? சப்போஸ் 3 ஷெல் இருக்கு, நானே நியூக்ளியஸ் வச்சுக்கோங்க, என்னால 3 பேரை ஹோல்ட் பண்றது ஈஸி. ஓகேவா? நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட மாட்டேன். அதுவே 6 பேர் இருந்தாங்கன்னா கஷ்டமா? சிமிலர் கான்செப்ட். சோடியம்ல 3 ஷெல்ஸ் இருக்கு, அப்ப நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கம்மி ஆகுமா? It will be getting lesser, right? So when the influence is getting lesser, the ejection of electrons will be easier. Now in case of cesium, see, sodium is having 3 shells, potassium will be having 4, rubidium will be having 5, cesium will be 6 shells இருக்கும்போது easily ejection நடக்கும். ஏன்னா நியூக்ளியஸ் இங்க இருக்கும், 6th shell அங்க இருக்கும். So நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த 6th ஷெல்க்கு இருக்காது. So ஈஸியா எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் பண்ணிருமா. That is why இந்த cesium metal எடுப்பாங்க. புரியுதா? But in case of lithium என்ன ஆகும்? It is not possible because it is under the influence of nucleus. இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு and இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா there is a source is present here. Okay, இது வந்து லைட், இது லைட்னு சொல்லலாம், சோர்ஸ்னு சொல்லலாம், you can say whatever. Okay, so இந்த ஆக்சுவலா இந்த லைட் வந்து நீங்க எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நார்மலா இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் லைட் ஒரு லேம்ப் எது வேணா எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த லைட்டை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல பாஸ் பண்றாங்க. பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்? Refraction, deflection. What kind of deflection? Deflection electrons வந்து அங்க இருந்து வெளியே போகும்னு சொல்றீங்களா? That is ejection of electrons happen ஆகுமா? நான் சொல்றது புரியுதா? என்ன புரியுது? ejection of electrons தான். அதாவது என்னன்னா ஆக்சுவலா ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, ஓகேவா? நீங்க சாப்பிடுறீங்களா டேபிள் சால்ட், அந்த சால்ட்டை வந்து நீங்க பிரிச்சீங்கன்னா அயான்ஸா பிரிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த சோடியம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அதுல ஒரு மெட்டல்ஸ் ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் when you are just passing through it, what happens in the sense அதுல இருக்கக்கூடிய ஈஸியா வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆட்டம். cesiumல ஆட்டம் பேலன்ஸ் ஆட்டம் வந்து இட் இஸ் லொகேட்டட் ஃபார் அவே பிகாஸ் there is more number of shells. ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லைட் சர்ஃபேஸ் இது மேல படும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எமிட் ஆகுது. So when electrons எல்லாம் emit ஆகும்போது இந்த metal surface ல வந்து it is getting collected. இந்த electrons எல்லாமே eject ஆகும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா we can see a deflection. அந்த arrow mark இருக்கு இல்லையா, அது மேல கீழ இந்த மாதிரி up and down fluctuation காமிக்குது. So fluctuation காமிக்குதுன்னா கண்டிப்பா something else is happening inside the glass tube, right? Can you understand the point? So எப்பவுமே வந்து இந்த electromagnetic radiations இல்ல sunல இருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டோ இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நான் சோர்ஸ்னு சொல்றேன். சோர்ஸ்னாலும் ஒண்ணுதான், ஹீட்னாலும் ஒண்ணுதான், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனால ஒண்ணுதான். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா, இங்க நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க, போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டா, இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து போட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ போட்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப இங்க இருக்க போட்டான்ஸ் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் பண்ணா மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வரது என்ன சொல்லுவீங்கன்னா போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ். சொல்றது புரியுதா புரியலையா? Everyone can get this point. This is photoelectric effect. ஏன் இந்த எஃபெக்ட் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா நீங்க ஏதாவது ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கோங்க, சோடியமோ பொட்டாசியமோ லித்தியமோ ருபீடியமோ, அதுல ஒரு சோர்ஸ் வந்து படும்போது அப்ப அங்க ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குதான். சோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா சப்போஸ் எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படியே ஃபால்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கேரி ஓவர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, சிலபஸ்ல கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா ஏதாவது ஒரு சோர்ஸோ எக்ஸ்டர்னலா நீங்க ஏதாவது பண்ணும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா there is a change. ஓகே, சோ இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் லைட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகுது, அப்ப இங்க ஏதோ நடக்குது, அந்த
கண்டுபிடிச்சாரு. இது வந்து ஹெர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? உங்க புக்ல கூட போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இருக்கு. இருக்கா? புக் இருக்கா? அந்த இனிமே புக் கொண்டு வாங்க. அப்பதான் it will be easier for you to follow. இருக்கா? போட்டோ எலக்ட்ரிக் in 1887, Hertz performed a very interesting experiment in which the electrons are ejected. Electrons எங்க இருந்து eject ஆகுது? Very good. Metal வந்து eject ஆகுது. Okay. When the certain metals like potassium, rubidium, cesium, I have kept cesium. You can also keep potassium, rubidium, no issues. Okay. They're exposed to a beam of light. So, beam of light exposed in the metal surface, the ejection of electrons நடக்குது. This phenomenon is known as photoelectric effect. Do you have any doubt in this thing? புரிஞ்சுதா? இது ஏன் பண்றாங்க? What is the purpose to do this experiment? ஒரு ஆட்டமையும் ஓகே ஒரு பார்ட்டிகிள ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அது ஏதாவது சேஞ்ச் நடக்குதா அப்படின்னு பாப்போம். ஓகே சோ இது எதுக்குன்னா அட்டாமிக் மாடல் வந்து அப்ப வரையும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யாரும் அட்டாமிக் மாடல் இதுதான் ஆட்டம். ஓகே ஆட்டம்ல எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து தனியா ஆர்பிட்ஸ் ஷெல்ஸ் யாருக்குமே தெரியல. சோ அப்போ ஒரு ஆட்டம்க்கு ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் படும்போது கண்டிப்பா என்ன ஆகுதுன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆட்டம் என்ன யாராவது தள்ளி விட்டாங்கன்னா நான் இதே எடுத்து நிப்பேன். என்ன பண்ணுவேன்? நான் கொஞ்சம் மூவ் ஆவேன். கரெக்டா? அதே மாதிரி என் கையில ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? யாராவது ஃபோர்ஸா கீழே விழுந்துருமா? அதேதான் ஒரு ஆட்டம் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வந்து படும்போது இங்க மெட்டல்ங்கிறது என்ன சோடியம் மெட்டல் இட்ஸ் an atom ரைட். சோ படும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை இஜெக்ட் பண்ணுது. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டம்க்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் ejecting the electrons. This is known as photoelectric effect because this is photon electrons வருது photoelectric effect. இதுல ஆக்சுவலா 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா see this photoelectric effect is emission of ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இந்த லைட்ல எல்லா இடத்துலயும் இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கும். ஓகே சோ அப்சர்வேஷன்ஸ் நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் பாருங்க. இதுதான் உங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாம். ஆக்சுவலா இது நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சோ இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் there is no time lag between striking the electromagnetic wave and the ejection of electrons. See, and the electromagnetic radiations வருதா? இந்த மெட்டல் பிளேட்ல பட்ட உடனே என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுதா? சோ இது ரெண்டுக்கு டைம் லாக் ஏதாவது இருக்கா? டைம் லாக் இல்ல. So when the striking the metal surface, immediately you can say the electrons are coming out of the metal plate. So that is the first observation. No time lag between striking of electromagnetic wave and the ejection of electrons. Now study the second one. When you over term, அது என்ன? threshold frequency. threshold frequency னா எந்த பாயிண்ட்ல எந்த டைம்ல எலக்ட்ரான்ஸ் மெட்டல் எமிட் ஆகுதோ அந்த மினிமம் frequency இருக்குல்ல அதுதான் threshold frequency. புரிஞ்சா? மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கரெக்ட். இப்போ வந்து இங்க படும்போது ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? கரெக்டா? இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இது 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 புரிஞ்சுதா? threshold frequency னா மினிமம் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து பட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா? ஆக்சுவலா வந்து என்ன சொல்றது எப்படி உங்களுக்கு சொல்றது? ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்களா பேஸ்மெண்ட் போடுவாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்மெண்ட் போடுவாங்களா? அதுதான் மினிமம் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அதான் threshold structure. threshold structure தான் மினிமமா எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. that is what it is. so இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுதான் மினிமம் frequency, that is threshold frequency W0 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க number of electrons ejected or independent. எவ்வளவு electrons ejected மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அங்க நீங்க லைட் சோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு. Can you understand my point? என்ன புரிஞ்சது? ஒண்ணுமே கேட்கல, சத்தமா பேசுறது. லெட் சப்போஸ் என்னோட சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பொட்டன்ஷியல் கம்மியா வைக்கிறேன். அப்போ அங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகுறது எப்படி இருக்கும்? It will be less. Okay, so the number of electrons depends upon independent of this frequency. So எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து frequency அங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகுது.
and also the number of electrons injected will depends upon the intensity of light. Okay, so இந்த லைட் வந்து இவ்ளோ வெளிச்சமா இருக்கறனால தான் இங்க எல்லாம் என்ன பண்ண முடியுது, எழுத முடியுது. இதே நான் less intensity வச்சா you can't see. அதேதான் அங்க இன்டென்சிட்டி கம்மி பண்ணீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சியும் கம்மியாகும், இஜெக்டட் எலக்ட்ரான்ஸோட ரேஞ்சும் கம்மியாகும். லாஸ்ட் பாருங்க, கைனடிக் எனர்ஜி. கைனடிக் எனர்ஜினா ஸ்பீட், எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு ஸ்பீடா போகுதுங்கிறதும் எது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு, அந்த சோர்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? சோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ். உங்க புக்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க படிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் சுத்தி சுத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கிளியர்? புரிஞ்சதா? ஓகே. நவ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டவுட்ல என்ன இப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. I'll write the equation. So the equation எழுதிட்டீங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த 5 பாயிண்ட் தான் உங்க புக்ல வந்து 2 பேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சரி நான் ஒரு சாப்டர் எடுத்தேன்னா உங்க புக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஐ கான்ட் டீச் லைன் பை லைன், பட் நான் எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு புரியற மாதிரி நான் ஷார்ட்டா சொல்ல முடியும். முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஐ கேன் ஹைலைட். நீங்க போய் என்ன பண்ணா யூ ஹேவ் டு ரீட் ஆல் தி திங்ஸ். படிச்சீங்கன்னா தான் நான் சொல்றதும் அங்க இருக்கிறதும் ஒண்ணுன்னு உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? சரி. சோ நவ ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பாருங்க. திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் h mu. h muங்கிறது நான் எங்க சொன்னேன்? ஹரிராகவன் ஞாபகம் இருக்கா? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு h nu அப்படின்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? எங்க சொன்ன இத? பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரியில சொன்னோம். ஓகேவா? E is equal to h nu. This h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. Okay, so kinetic energy ஓட ஃபார்முலா என்ன? சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கீங்கல, half mv square ut. வேரியபிள்ஸ் மாறிக்கலாம், mv square தான் சொல்லுவாங்க, half mv square. This is the equation. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் புரியுதா? எதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் படிக்கிறீங்கன்னு புரியுதா? எதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் படிக்கிறீங்க? ஹெச்ங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. h mu naught threshold frequency. இந்த h mu naught வந்து they will also write as w naught. அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இந்த w naught இங்க எழுதி இருக்கேன் பாத்தீங்களா? சோ இதுதான் threshold frequency. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஆக்சுவலா இந்த h mu அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா? சோர்ஸ்ல இருந்து வெளியே வர அந்த frequency of the light, அதுதான் h nu. So h nu னா புரிஞ்சதா? nu னா என்ன? frequency. lambda nu ஞாபகம் இருக்கா? lambda னா wavelength, length of one wave. crest trough வச்சு சொன்னா length of one wave. frequency னா அந்த one point எவ்வளவு waves வருது அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? number of waves passing into one point, அதுதான் frequency. so h nu அப்படின்னா அந்த லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து அந்த மெட்டல் பிளேட்டுக்கு அந்த சோர்ஸ் வரும் இல்லையா? சோ the frequency of that source when it is coming from the light, this is h nu. h nu naught அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த மினிமம் frequency, மெட்டல் பிளேட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகுதுல, அந்த மினிமம் frequency plus எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இஜெக்ட் ஆகுது, எவ்வளவு ஸ்பீடா இஜெக்ட் ஆகுது, அதுல கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, சோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து படுது, பட்ட உடனே என்ன ஆகுது? எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகுது, ஸ்பீடா இஜெக்ட் ஆகுது. சோ அதனால தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? h nu is equal to h nu naught plus half mv square. நீங்க வேணா டினோட் கூட பண்ணிக்கோங்க. இங்க h nu is equal to, see, this is the electromagnetic radiations or wave that is hitting the metal surface, and this is the minimum frequency of ejection of electrons. This is the kinetic energy, that is the speed of the electrons. இதுதான் equation. புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல? So we can move to the next topic. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, சோ இப்போ இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னா நான் உங்களுக்கு கதை சொன்னேன். I have said a story. Rutherford's atomic model got flopped
because he said atom is a continuous spectrum, and also he said two charged bodies where one of the charged body will keep on losing its energy, at one point it will attach another charged body in சொன்னாங்க. So actually on the international conference என்னாச்சுன்னா every scientist said this is not possible ன்னு சொல்லி another scientist ஞாபகம் இருக்கா அந்த scientist யாரு? I will help you அப்படின்றது போட சொன்னார்ல அந்த scientist யாரு? போர். சோ இதெல்லாம் வந்து போர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா he is studying all these kinds of experiments. இதெல்லாம் படிக்கிறாரு. படிச்சு என்ன பண்றாருன்னா atomic structure first ஓரளவுக்கு கரெக்டா ப்ரப்போஸ் பண்ணது போர் தான். அதனால நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல K shell, L shell, M shell, M shell படிப்பீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? அது சொன்னது யாரு? போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல். அவர் தான் சொன்னாரு. ஓகே, என்ன சொன்னாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க Niels Bohr atomic model. What is his first postulate is atom contains nuclei and it possesses all the neutron and proton in it. It is very massive. Actually இது யார் சொன்னாரு? ரூதர்ஃபோர்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு. ஆனா இவர் என்ன படிச்சிருக்காரு அப்படின்னா see இந்த மாதிரி protons and neutrons இங்க இருக்கு அப்படின்னா protons and neutrons will be there in this nucleus. Okay, actually nucleus ஒரு small dot. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த electrons அப்படிங்கிறது இதுக்குன்னு இந்த electronsக்கு there is a angular momentum is present in this electron. What is angular momentum? Huh? Yeah, you're right. Something is right. You're right. Angular velocity into mass into radius. Okay, that is angular momentum is equal to mass into velocity into radius. அது வெறும் momentumனா mass into velocity. P is equal to m into v. Momentum. Okay, this is angular momentum. அப்போ when an electron is there near to the nucleus, it has a mass. இந்த electronக்கு ஒரு weight இருக்குமா? Okay, and இந்த electronக்கு ஒரு mass இருக்கும். Second one, it has a radius. Radius na enna? Nucleusக்கும் அந்த electronsக்கும் இருக்கக்கூடிய distance. Okay, there is a radius and it has a velocity. It has a mass, it has a radius, it has a velocity. That is, இதுல இருந்து என்ன சொல்றான்னா electron possesses angular momentum. It has mass, velocity and radius. கரெக்ட்டா? இதான் first point. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகேவா? சோ இதுதான் வந்து போர் குவான்டைசேஷன் நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க. So very important. It possesses angular momentum, that is mass into velocity into radius. So next அடுத்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா Niels Bohr said atom has line spectrum because Rutherford said atom is a continuous spectrum. See, everything is made up of atom, right? In the pen இதுல smallest point இது மேட்டர்னு சொல்லுவாங்களா? இந்த மேட்டர் என்ன physical stateல இருக்கு? சாலிடா இருக்கா? இந்த சாலிட் இந்த மேட்டர் வந்து keep on break பண்றீங்க. infinite number of times break பண்றீங்க. at one point அது indivisible இருக்குமா? அததானே ஆட்டம் சொல்றாங்க. அந்த ஆட்டம் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமா இருந்து அத நான் இந்த மேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் மீ, ரைட்? நான் சொல்றது கரெக்ட் பண்ண முடியுதா உங்களால? நான் சொல்றது புரியுதா? the smallest point தான் ஆட்டம். collection of number of number of atoms தானே மேட்டர். so இந்த smallest point of atom கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமா இருந்து அது number of waves electromagnetic harmful radiationsல emit பண்ணிச்சுனா எப்படி என்னால இந்த பெண்ணை யூஸ் பண்ண முடியும்? சோ அதனாலதான் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் அனலைஸ் பண்ணதுல இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம், இட் இஸ் a line spectrum. சோ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா வாட் இஸ் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம்? இப்பதான் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் சொன்னா அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஸ்பெசிபிக் விசிபிள் ரேடியேஷன் will be there. இப்ப இந்த டியூப் லைட் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுக்குதுன்னா இட் இஸ் a லைன் ஸ்பெக்ட்ரம், ஸ்பெசிபிக்கா ஒயிட் கலர் கொடுக்குது. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி எந்த ஆட்டம் எடுத்துட்டாலும் இட் பி ஹேவிங் a specific visible radiation in it. ஓகே, சோடியம்னா எல்லோ கலர், காப்பர்னா ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ which is nothing but a line spectrum, ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும். அதே மாதிரி ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய electrons, it will be moving in a specific velocity, it will be having a specific radius with specific mass. Everything in an atom is very much specific, very much precise அப்படின்னு சொன்னாங்க. புரியுதா? So which means it will be having specific. So specific is actually important word. ஏன்னா வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா சயின்டிஸ்டும் அது வந்து பிளம் புட்டிங் மாடல் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பாடி சும்மா சுத்திட்டு வந்து. பட் இவர் என்ன சொன்னா இட் இஸ் நாட், அது அப்படிலாம் இல்ல, ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா ரொம்ப ப்ரிசைஸா சிச்சுவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஓகே, சோ ஸ்பெசிபிக் வெலாசிட்டி, it has a specific mass and it has a specific radius.
everything in atom is specific அப்படின்னு சொன்னாங்க. புரியுதா? இதுவரை ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, சோ கண்டிப்பா வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு, ஆட்டம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கு. It has a radius and it has a velocity. It has all the three terms in it. So which means அது specific pathல தான மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும். If there is a specific velocity means it has a specific path. That path is known as orbits or shells. இங்க தான் வந்து first போர் சொல்றாங்க. எலக்ட்ரான்ஸ்ல ரேண்டமா மூவ் ஆகல, அதோட ஆர்பிட்ஸ்லயும் ஷெல்ஸ்லயும் மூவ் ஆகுது. Now shall I ask question? ஆர்பிட்ஸ்ல எலக்ட்ரான் இருக்குமா இல்ல எலக்ட்ரான்ஸ்ல சேர்ந்து ஆர்பிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுமா? எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சுத்தி 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 தான் ஆர்பிட்ஸ். ஆர்பிட்ஸ் ஒண்ணு இல்ல. ஆக்சுவலா இது ரேண்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்ன வேர்ட் தான் ஆர்பிட். ஆர்பிட்ல ஒண்ணு இருந்தா அதுல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஆட்டம் இருக்கு, ஓகேவா? நியூக்ளியஸ் இஸ் தேர், எலக்ட்ரான் இஸ் தேர். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் ஆர்பிட். சோ அந்த ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்? ஆர்பிட்னு ஒண்ணு இல்ல, சர்க்கிள்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. லைக் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சுத்தி 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 தான் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆர்பிட்டை மேக் பண்ணிட்டு அதை ஷெல்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ தட் இஸ் வாட் another one of the important point. அததான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் கே ஷெல், செகண்ட் ஷெல் எல் ஷெல், தேர்ட் ஷெல் எம் ஷெல், fourth shell n shell அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, see, electron always moves in a specific path. This specific path is known as orbit or shell. This is a nucleus. First shell is K shell, second shell is L shell, third shell is M shell, and fourth shell is N shell. This is what he is saying. இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து everyone started to even felicitate the greatest success. ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி சுத்துதுன்னு கரெக்டா ப்ரிசைஸா சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் போர். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் நீங்க 10th 9th படிக்க மாட்டீங்க. போர் சொன்ன மாடல் தான் நீங்க படிப்பீங்க. ஓகேவா? வை? பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சக்சீடட் அட்டாமிக் மாடல். புரியுதா? ஓகே, சோ ஆக்சுவலா இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நிறைய ஃபிளாஸ் இருக்கு, அதை நம்ம பின்னாடி வரலாம். சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா? அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரேடியஸ் இருக்குமா? நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ இங்க வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கு, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ரேடியஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? No, it will be different. Okay, so here the radius will be less, here the radius will be more, correct? And here the radius will be much more, correct? So அதே மாதிரி எனர்ஜி என்ன ஆகும்? டிஃபர் ஆகுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கும்போது எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? It will be quite normal. செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கும்போது எனர்ஜி என்ன ஆகும்? It will be increasing. தேர்ட் ஷெல்ல எனர்ஜி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். See, இத சுத்தி வர்றதுக்கு எனக்கு எனர்ஜி வந்து கம்மியான எனர்ஜி போகும். இந்த ரூமிலே சுத்தி வரணும், ஐ நீட் மோர் எனர்ஜி, ரைட்? அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எதுவும் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும், எனர்ஜி will also increase. Okay, another one more important point. இப்போ இந்த டியூப்லைட் எரியுது அப்படின்னா, ஓகே, ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து எக்ஸைட்டேஷன் அண்ட் டி எக்ஸைட்டேஷன். எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி? ஓகே, நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆக்சுவலா ஹைட்ரஜன் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் உள்ள இருக்கு. ஹைட்ரஜன் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒயிட் லைட்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும். அதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா, ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான், கேஷன்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குமா, அது என்ன ஆகும்னா ஜம்ப் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போகும். ஓகே, சோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போய் எகைன் என்ன ஆகும்னா இப்ப டி எக்ஸைட் வெளியே மறுபடியும் வந்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்கே வரும்போது எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். That released energy will be in the form of electromagnetic radiation, that is visible radiation, white in color. Okay, got the point? So இனிமே இருக்கக்கூடிய இன்னும் ரெண்டு மூணு பாஸ்பேட்ஸ் we can see in next class. இதுவரையும் புரிஞ்சதா? புரியலையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Sham, any doubt? No, ஏதாவது டிஃபரெண்டா ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல? ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? இது வந்து ஆக்சுவலா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல செகண்ட் பார்ட், செகண்ட் ஒரு 30% முடிச்சிருக்கேன். ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஐ டீச் யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ மண்டே எல்லாருமே கண்டிப்பா வாங்க, ஷோ யுவர் பிரசன்ஸ். ஓகே, ஸோ டுமாரோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யூ வில் பி ஹேவிங் பிசிக்ஸ் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க் யூ. எனி டவுட்? நோ, ரைட்? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹரி அண்ட் அபினவ், எனி டவுட்? No doubts, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you guys. Thank you, ma'am. We know department.
So did you practice? Keep everything there. Thank you so much. That's fine. Oh, that's good. I will take a look. So, okay, let me fix. How was your maths exam? Yes.